So again, we have formation of differential equations. So we're going to discuss a second method, which is isolation of constants. Okay. So isolation of constants is a method of eliminating arbitrary constants that can be done by keeping first one of the constants free of variables. Kaya we're going to isolate constant. So dapat wala siyang variable. Then, pag wala na siyang variable, differentiate tayo para ma-eliminate kagad yung constant na yon. Pag wala siyang variable, ibig sabihin siya ay constant lang, ang derivative ng constant ay 0. So, ibig sabihin, yung kagad constant na yon ay na-eliminate na natin by differentiation. Okay. So, number 1, we have same example in our first method. Example number 1 din doon. Ang sagot doon ay y double prime plus 25y equals 0. Natin kung mag-i-equal dito. So number 1, we have y equals c sub 1 sine 5x minus c sub 2 cosine 5x. Okay, solution. So I will going to isolate c sub 2. So ibig sabihin, kailangan mawala itong cosine. Kaya gagawin ko, divide the whole equation by cosine 5x para makancel yan. Okay. Ito yun. We have equation y equals c sub 1 sine 5x minus c sub 2 cosine 5x. So sabi, divide the whole equation. So yun, 1 over cosine 5x. Multiply mo sa buong equation. Division din yan. So magiging 1 over cosine times y equals 1 over cosine times c sub 1 sine 5x minus 1 over cosine 5x times c sub 2 cosine 5x. Kaya dito cancel dyan ng cosine. Gayusin natin. Sa trigonometry, ang 1 over cosine ay secant na katumbas. Nabalikan nyo lang yung mga reciprocals sa trigonometry. Diba? 1 over cosine is secant. 1 over sine is cosecant. 1 over tangent is cotangent. Then y. Ito naman, simplify natin to. C sub 1, diba? Yun yun. Sine over cosine is tangent. Naging tangent ha. Itong sine, punta yan sa taas. Kaya magkakaroon ka ng sine over cosine. Yun ay tangent. Then, c sub 1. Ito naman, cancel na si cosine. Kasi cosine over cosine. So, yun ay 1 times c sub 2. Meron kang c sub 2. Sige, tuloy natin. So, ngayon, pag chinek mo equation mo, si c sub 2 lang ang kasamang variable. Pwede ka na mag-differentiate. So again, ito yung nakuha kanina. Differentiate na natin. Ngayon ito, di ba? Yan ay secant 5x, may variable ka dyan. Ito rin ay y, variable. So ikaw ay naka-implicit. Kasi hindi mo in-express yung equation mo as y, function of x. So nagkatabi si x and y. Gagamit ka ng implicit differentiation ngayon dyan. Kaya meron kang secant 5x multiplied by y. So we're going to apply derivative of a product. UB, UDB plus BDU. So applying this formula, first function, secant, derivative of second function y plus second function y, derivative of our first function, secant 5x. Diba? U dB plus B du. So, yun yun. Yung derivative nun equals. O, C1 lang. Labas yung C1. Differentiate tangent minus derivative of C sub 2. Ito, nilabas mo lang ito kasi yan ay constant na. Kasi may kasamang variable. Ito naman, kailangan mo siya i-differentiate kasi siya lang ay constant.
No, derivative mo kagad yun. Tuloy natin. Kasi secant 5x, i-write lang natin yan. Derivative ng y ay 1, saka y prime. O, di ba? Pagka tayo ay implicit, laging may kasamang y prime ang derivative ng variable na y. Kaya derivative ng y ay 1 and then y prime. Actually, ito yun, dy over dx is y prime. Then, wala na dapat to, no? Alisin na dapat tong d over dx na yan. Kasi ang derivative na ng y ay 1, y prime. So, mali ito, no? Wala na dapat yan. Alisin natin. So, dapat to wala na. No. Sige. So, meron ka lang dyan secant 5x. Ang derivative ni y ay 1. No, so, 1 lang ang derivative ay 1. Then, y prime plus y. Diba, secant u. Secant u, tangent u, du. Yun ang derivative ng secant u. Secant u, tangent u, du. Ayan, secant 5x, tangent 5x, derivative ni 5x. So, equals c sub 1. Ang derivative naman ng tangent u ay secant squared u du. Kaya secant squared 5x, derivative ng 5x. Ang derivative ng constant ay 0. So, okay. Tuloy natin. Simplify natin. This is secant 5x times 1 times y prime. Kaya secant 5x times y prime tayo dyan. Then we have y, secant 5x, tangent 5x. Derivative ng 5x ay 5 equals c sub 1, secant squared 5x. Derivative nito ay 5. So, wala na si 0. Alisin na natin yan. Then again, we have y prime, secant 5x, 5y, secant 5x, tangent 5x, 5 c sub 1, secant squared 5x. Ito ngayon yung nakuha natin doon sa first derivative after isolating c sub 2. So, ala ka ng c sub 2. Ngayon, ang kailangang maalis ay si c sub 1. Sige, tuloy natin. Again, meron tayo nakuha kanina, y prime, secant 5x plus 5y, secant 5x, tangent 5x equals 5c sub 1, secant squared 5x. Now, we're going to isolate c sub 1. Okay. So, to isolate c sub 1, so we're going to divide the whole equation by 5 secant squared 5x. Or pwede rin secant squared lang kasi ang 5 naman ay constant. But may solution, I will isolate c sub 1 by dividing the whole equation by 5 secant squared 5x. Pero pwede rin ang gagawin nyo lang, divide nyo lang ng secant. Kasi yung 5 naman din ay constant. Sige. Kaya 1 over 5 secant squared 5x. No. Diba, division tayo. Pwede rin multiply. 1 over, division pa din yan. So, yung buong equation, naka-over sa 5 secant squared 5x. So, ito yun. Okay, sasayin natin. So, unang term, ayun, y prime, secant 5x, plus, ito yun, 5y, secant 5x. Secant 5x, tangent 5x, equals 1 over 5 secant squared, 5, c sub 1, secant squared, 5x. So, dito, magka-cancel dyan yung isang secant. Dito, cancel isa. Okay, usin natin. So, cancel itong isang secant na yan.
Kaya mangyayari ngayon, meron ka na lang 1 over 5 second. So, ito lang meron tayo. And then, y prime. Ito naman, cancel din yung isang second na yon. So, cancel isang second. Ito makakancel ito. So, ayan. So, meron ka lang 1 over 5 second. Ito rin, magkakancel tayo nito. Saka yung isa na yan. Kaya meron kang 1 over second 5x. May iwan 5. So, cancel na rin si 5 dito, ano? Yun. Kaya y tangent 5x lang may iwan. Y tangent 5x. Then, dito, cancel na yung 5. Cancel din si second squared. Second squared. So, we have c sub 1. So, yun nangyari. Yun na lang. 1 over 5 second, y prime. Dito, 1 over second na lang yan. Y tangent. And then, c sub 1. So, okay na tayo doon. Ayusin pa natin. Again, si 1 over second ay cosine ng katumbas. No? Cosine na. 1 over second. Kagaya kanina, 1 over cosine ay second. Di ba? Reciprocal yun eh. So, yung 1 over second, cosine naman siya. Kaya kung meron kang 1 over cosecant, yun ay sine. Also, 1 over sine is cosecant. Reciprocal kasi silang dalawa. Then y prime. Binukod mo lang ito, ano? Binukod natin. Okay. Itong part na to, ayan. So, ang ginawa dyan, di ba? 1 over 5 saka 1 over second. So, yun siya. So, ayan. Yung parikatumbas niya, 1 times 1, 1 pa din yun, no? 5 times second, 5 second. So, yun. Kaya meron ko 1 over 5. Ito ngayon, nakatumbas nito is cosine. So, yun yung cosine. Ito yan, no? Ito, yan si cosine. Yung nakatumbas ng cosine. No? Sige, tuloy natin. Again, ito, 1 over second is cosine. Tangent is sine over cosine. Ang katumbas ng tangent. Equal c sub 1. Then again, pag chinek mo yan, so sa part na to, magkakancel itong si cosine. Ito kasi ay cosine, di ba, over 1 ito eh, no? So taas yun, no? Sa kababa, opposite, so magkakancel yan. So cancel. Kaya may iwan na lang dito sa atin is 1 over 5 cosine 5x y prime saka y sine 5x equals c sub 1. So, ayun Cancel kasi ang cosine. Kaya meron ka 1 over 5 cosine 5x y prime plus y sine 5x equals c sub 1. So, tuloy natin. Ilis muna natin lahat. Okay. Again, we have 1 over 5 cosine 5x y prime plus y sine 5x equals c sub 1. So, pag pinansin natin, ang naiwan na lang c sub 1 na lang, pwede tayo mag-differentiate. Again, by differentiation, ito na naman, saka ito ay product. Cosine 5x, saka y pa din yan. So, product ulit yan. Apply natin. Ito siya. U dB plus B du. Ito din, saka ito ay product. Kasi sin 5x yan, saka y. Ganun pa din, di ba? U dB plus B du equals derivative tayo ng constant. Sige, ayusin natin.
1 over 5 cosine 5x, derivative ng y prime ay y double prime na, plus y prime, 1 over 5. Ang derivative ng cosine ay negative sine 5x, derivative ba ng 5x, di ba? Ang derivative kasi ng cosine ay negative sine u du. So ito ay yung part na yan, ganito nangyayari. Ilabas mo si 1 over 5, differentiate mo si cosine 5x. Cosine u, kaya ito yun, 1 over 5. Ang derivative nito ay negative sine u du. So ayun yun. No, tuloy natin. Y, differentiate natin sine 5x. Sine u, cosine u du. Sine 5x, derivative ni y is y prime equals 0. Okay. Simplifying, 1 over 5 cosine 5x y double prime plus y prime times 1 over 5 times negative sine 5x. Derivative nito ay 5. Ito naman, y cosine 5x, derivative is 5 times sine 5x, y prime equals 0. May isa pa. Meron pa rin tayong 1 over 5 cosine 5x, y double prime. Ngayon dito, cancel na si 5. So, cancel yung 5 na yan. Saka ito. Kaya meron ka lang negative plus. So, minus tayo doon. Y prime sine 5x. Plus, ito ay y cosine 5 sine y prime equals 0. Ayusin natin. Ito siya, yan, ano yan. 1 over 5 cosine 5x y double prime minus y prime sine 5x plus y cosine 5x times 5 sine 5x y prime equals 0. So I will going to multiply the whole equation by 5 para mawala na yung fraction ng 1 over 5 na to. Yun ang goal ko, no? Para walang fraction. So para maalis siya, multiply ko ng 5 yung buong equation. Then multiplying by 5, so yun yun. So magiging 1 na lang ito, no? Tapos doon, 5. Dito, 5. 5. 25 ka doon. Saka 5. Sige. Kaya meron tayong y double prime cosine na lang. Y double prime cosine 5x. 5y prime sine 5x. 5 times 5. So meron kang 25y cosine 5x. Then, 5y prime sine 5x equals 0. Tuloy natin. Removing grouping symbols, y double prime cosine 5x minus 5y prime sine 5x. Since plus yan, so positive pa rin ito. Ito pa rin ay positive. So ano ngayon ang pwede nating i-combine? Meron ba dyan magkakamuka? So pag chinek natin, ito, so, yung part na yan, saka ito ay magkamuka. So pwede na i-cancel. Makakancel na to, no? Part na yan. Okay. Ito kasi ay negative 5y prime sine 5x, positive 5y prime sine 5x. So positive at negative. So yan ay cancel na natin. So cancel yan. Kaya may iwan na lang ito. Y double prime cosine 5x saka 25y cosine 5x. So ano common ng dalawa? No. So meron sila parehas cosine 5x. So we divide both sides by cosine 5x. Divide natin. So 1 over cosine yun. Multiply mo dito, magka-cancel si cosine. Multiply mo doon, cancel din si cosine. Multiply mo dito, 0 pa din. Kaya meron pa rin tayong y double prime plus 25y equals 0. So yun yung same answer kanina na nakuha natin. So okay. Yan yung isolation of constants. Okay, let's proceed with another method.
So we have elimination by determinants. So we're going to use matrix. So our third method is by forming a matrix, and we're going to apply the concept of determinants para ating ma-eliminate yung arbitrary constants. So we have step number 1. Again, we're going to differentiate the equation n times. Again, n is our arbitrary constants, kung ilan yun. Then we're going to form the determinant whose elements are coefficients of the arbitrary constants taken from the derivative in our given equation. So ganoon differentiate tayo n times, yung n mo ay number of arbitrary constants. Then form mo yung determinant, yung matrix natin. So kukunin mo yung elements doon sa mga coefficient, coefficient ng mga constants natin. Sige. Same example tayo. C sub 1 sin 5x minus C sub 2 cosine 5x. Now, differentiate natin. Tuloy kanina. C sub 1, derivative ng sine, minus C sub 2, derivative ng cosine. So, yan ay cosine u du, negative sine u du. Kaya meron tayong C sub 1, cosine 5x times 5, minus C sub 2, negative sine 5x times 5. Simplify natin yan. 5C sub 1 cosine 5x plus 5C sub 2 sine 5x. So, okay. We have our second derivative. So, galing sa y prime tayo. So, y double prime na. 5C sub 1, derivative tayo ng cosine. Plus 5C sub 2, derivative tayo ng sine 5x. Then, cosine u du, cosine u is negative sine u du. Sin u is cosine u du, differentiation. Then we have 5c sub 1, negative sine 5x, derivative ng 5x ay 5. 5c sub 2, cosine 5x, derivative ng 5x ay 5. Then simplifying, we have y double prime, negative 25, c sub 1, sine 5x, plus 25, c sub 2, cosine 5x. 5, negative, and 5 is negative 25. So we have our given when we have our first derivative and second derivative. Okay. Summarize natin. So we have our given and we have our first derivative and we have our second derivative. Okay, by determinants, sabi kanina, so we're going to form the determinant whose elements are coefficients of our arbitrary constants taken from the derivatives and our given. So ito yun. Diba yan ang C sub 1, C sub 1, C sub 1, C sub 2, C sub 2 sa second, C sub 2 sa third. So ibig sabihin, ang kanyang coefficient ay sine, negative cosine, 5 cosine, 5 sine, negative 25 sine, and 25 cosine. Magawa tayo ng matrix ngayon. Yun yun No. Saan nagaling? Kaya ito naging plus. No. Plus minus tayo kasi kanina minus yan no. Kasi kailangan nakapuro plus tayo dito. Puro plus dapat yan. Para makuha may tamang sign ng ating elements. So, para makuha yung tamang sign, since minus yan nung given, gawin natin plus negative C sub 2. Okay. So, laging 0, 0 equals your matrix. Sa determinants natin, laging naka-0 yan. 0 equals, ito muna, y, ayun yun, y prime, y double prime. Punta ka ng C sub 1. Dapat ang equation mo, ito lagi ayos, Ito ay y prime, y double prime, equals ka sa mga constants. Sa kabilang side na equation. Ngayon, second column mo, C sub 1, sin 5x, 5 cosine, negative 25 sine. Third column, sa C sub 2 na lahat yan, negative cosine, positive 5 sine, 25 cosine 5x. Ito ngayon yung ating pinaka-matrix with elements. Okay.
So, paano mag-solve ng determinants? Ano lang muna, lahat muna ng downward, diagonally. Simula ka sa, row 1, column 1. So, y. So, diagonally ka, downward, plus yon. Itong dalawa, dadali mo sa nag-iisa, multiply lahat. Itong isa, pupunta sa dalawa. So, yun. Kulit ito muna, diagonally muna, yan. Sa product ng tatlo na yan, sa yung main diagonal mo. Punta ka sa may sign, isa, dalawa. Iikot sa nag-iisa. Yun, yung y double prime. Negative cosine, isa yan. Yung dalawang kasama niya, pag inikot mo, ito. Itong dalawa lang na to. No? Sila lang kasi dalawa. So, puro yun plus pagka downward ka. Upward, subtraction, ma-minus mo na to. Yan, yung pinaka gitna, main diagonal. Tapos itong dalawa na to, paangat yung nag-iisa, yung y. Ito naman, isa, kasama sa dalawa, sin saka itong y prime. Or, para mas madali, we are going to rewrite this first column and second column dito. So, dito, lagay mo dito. So, yun siya, rewrite mo lang yun. Yan. Kopyahin mo to. Saka ito lahat. So, yun yun. Rewrite natin. Then, diretso lang lahat yan. Downward, downward, tatlong downward, upward, upward, upward tayo. So, lahat ng downward, multiply mo lang. Puro yung positive, multiply. Kaya meron tayong y, 5 cosine 5x, 25 cosine 5x. Product. Plus, next, itong sa may sign. So, yan yun. Downward ulit yan. Plus sine 5x, 5 sine 5x, y double prime. So, yun yun. Next, ito naman. Plus ulit yan. Negative cosine 5x, y prime, negative 25 sine 5x. So, okay ka na sa downward. Nakuha mo na yung isa, dalawa, tatlo sa may loob ng element na matrix natin. Doon naman tayo sa upward. Sa upward na tayo. Yan ay puro minus. So, simula ka ito sa una. Y double prime. 5 cosine, saka negative cosine. So, ito yon. Minus y double prime, 5 cosine 5x, negative cosine 5x. Next, dito tayo sa pangalawang column. Upward. So, yan yun. So, yan ay minus. Negative 25 sine 5x times 5 sine 5x times y. Then, isa pa ulit. Panghuli. So, 25 cosine 5x, y prime, sine, minus pa rin yun, equal yan sa 0. So, yan yung pag-solve ng determinant. Sige, 3/3. Tuloy natin. Ito yung kanina, yan yun, nakuha natin. Sige, simplify natin So, yung una, 5 times 25 is 125 times y. Ayan, 125y. Cosine is cosine squared. Ayan siya, 5 times 25, 125y, cosine squared. Plus, this is 5y double prime, saka sine squared. So, yun yun. Then we have, next, negative and negative is positive. Kaya plus pa rin tayo dyan. So, meron kang 25y prime, cosine, saka sine 5x. Ito naman, 5y double prime, negative, kaya magiging plus. Now, 5y double prime, cosine squared. Cosine yun. Ito yun. Naging plus kasi negative. Yun. Ito naman, ito rin, negative. So, plus na naman yan. 25 and 5 is 125. Sine squared, sine times sine squared, multiplied by y. 125, y, sine squared. Ito yun Magiging plus tayo dito. Plus. Kaya plus doon. 5 and 25 is 125 times y, 125y,
sine, and sine is sine squared. Panghuli, so minus pa din, 25 y prime, cosine at sine. So sige. Doon tayo muna sa pwedeng i-combine or pwede i-cancel. Pag-check natin, cosine squared, sine squared. Ito rin, cosine squared, sine squared. Ito, cosine at sine, cosine, sine. Ito yun, 25y prime yan, positive. Ito ay negative 25y prime. So sila ay magkamuka, magkaiba ng sign. So 0 na yan. No? So yan ngayon i-cancel na. I-write natin. Na lang. 125y cosine squared 5x plus 5y double prime sine 5x plus 5y double prime cosine squared 5x plus 125y sine squared 5x. Ngayon, pagtabihin natin yung y double prime saka yung may y, magkakasama muna sila. So pinagtabi ko yung mayroong 5y double prime, may y double prime. Ito yun. Saka ito. So ayan sila, nagkatabi. Saka yung may y lang. Ito. Saka ito. So ayun, nagkatabi natin. Itong una, ang common yan ay 5y double prime. May common sila nun. Pwede mo siya i-factor out. Kaya 5y double prime, may iwan sine squared 5x plus cosine squared 5x. Ito naman, may common to na 125y. Again, by factoring, labas yung 125y, cosine squared 5x plus sine squared 5x. Then balik tayo ng trigonometry. By Pythagorean relations, ang sine squared a plus cosine squared a is equal to 1. Kaya ito, sine squared 5x plus cosine squared 5x. So magkamukha. So equal yan sa 1. Ito rin ay equal sa 1. Now, cosine squared plus sine squared is equal to 1. Kaya meron tayo ngayong 5y double prime times 1 plus 125y times 1. Or we have 5y double prime plus 125y. Ano common nilang dalawa? May common silang 5. Diba? 5 ang common. So we divide both sides by 5. Dividing by 5, yan ay y double prime na lang. Ito magiging 25y. Or palit ng pwesto, meron ka ngayon y double prime plus 25y equals 0. So ito yung solution ng differential equation. So pwede mo siyang isolve yung ating general solution using 3 methods. By differentiation and combination, by isolation of constants, and by determinants. So kayo bahala mag-solve. Yung determinants, mas madali siyang gamitin kapag meron ka lang dalawang arbitrary constants. Pagka kasi tatlo, gagamit ka ng expansion by minors. So huwag nyo nang gamitan ng determinants pagka meron kang 3 constants. So pag dalawa, mas madali dalawa. So okay, so yan ang mga methods ng elimination of arbitrary constants.